تخيل يا مؤمن انه ده انجليزي. You know, right now I'm having a leisurely walk down here, but soon there'll be another bloody mountain. So it's وده كمان انجليزي. A number of parliamentary colleagues who have disabilities do find it quite difficult getting around certain parts of the state. Given that we're doing this refurbishment work, what can be done to make sure that those with a disability are able to move around more freely and the place is accessible? Could you please repeat the question because I didn't follow it? وده برضو المفروض انه انجلش. I mean, I'll pull that fucking buzzing to the 1 win against Arsenal, only team to win the first 3 games. Is right? وده انجلش. And he just decided he'd scoot up the road, and I just said, nah, it's not going on like that, mate. So I jumped in my car. So there are some disadvantages to crowns, but otherwise they're quite important things. الهدف من الفيديو ايه؟ مهما كان مستواك في اللغه اياك تتكسف انك تتكلم قدام حد انجليزي. يا جماعه اللغه هي وسيله تواصل، انا مش لازم يبقى مستواي C1 عشان اتكلم انجلش، يكفيك شرفا ان انت بتتعلم لغه ثانيه. الاجانب اصلا لما بيسمعوك تتكلم انجلش في ميستيكس في النطق او في القواعد بيشجعوك وبيساعدوك وبيستغربوا قد ايه انت بتتعلم لغه ثانيه غير لغتك الام. يكفيك شرفا ان انت بتتعلم لغه ثانيه. ومش معنى كلامي ده ان انا اقول لك اتعلم غلط او ما تتعلمش اكسنت، اتعلم اكسنت في كل حاجه، لكن عايز اقول لك انه تعلم اللغه رحله، وانا عايزك تستمتع بكل ثانيه في الرحله دي. وتاكد ان كل يوم بتضيف لنفسك معلومه او تتعلم من فيديو او تضيف لنفسك كلمه جديده او تتعلم طريقه نطق جديده، فانت بتقرب خطوه من هدفك النهائي وهو تعلم اللغه. واخيرا ما تخليش اي تعليق سلبي يوقفك عن رحلتك في تعلم اللغه. Never stop learning.